Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Russian President Vladimir Putin and Hungarian Prime Minister Viktor Orbán held a joint press conference in Moscow. During the meeting, Mr. Orbán said that the EU is united and that no leader wants a conflict with Russia, and this is particularly true for Central Europe. The Prime Minister pointed out that whenever there has been a conflict between the West and the East, it has always been Central Europe has been a loser. The Prime Minister proposed the Hungarian model for Western countries to ease tensions, where Hungary is a NATO and EU member state, but still gives Moscow the respect it deserves. Orbán underlined that 2021 was the most successful year in the history of cooperation between the two countries. At the end of the press conference, the two leaders expressed confidence that the Ukrainian crisis will be resolved peacefully. The situation is serious, the differences are significant, Russia's needs are known throughout the world, but the Russian security needs and NATO position are far apart. Putin added that the various moves to increase the Western military presence in Eastern Europe were directed against Russia, and that the situation in the Ukraine was only a means to that end. Israeli Prime Minister Naftali Bennett said on Monday that in about a year, the Israel Defense Forces will introduce a laser-based air defense system. Speaking at the annual conference of the Institute for National Security Studies, Bennett added that the system would be deployed first in the south and later elsewhere. The system will allow Israel to be surrounded by a laser wall that will protect it from various charges, missiles, UAVs, and other threats, he added. Inspectors from the International Atomic Energy Agency, IAEA, will not be allowed to enter Iran's nuclear center in Isfahan until the revival of the nuclear deal, said Iran's ambassador to the agency, Mohammad Reza Ghaibi, to reporters in Tehran. Uranium enrichment centrifuge parts and production materials were transferred to the Isfahan facility from the Iranian Nuclear Authority's Karaj Center barely a month after Tehran again allowed the IAEA to install inspection cameras at the Karaj Center. In its press conference, Ghaibi added that the parts delivered to Isfahan have not yet been put into operation. Iran said in June that it had thwarted an Israeli sabotage operation targeting the Karaj facility and that IAEA-mounted surveillance cameras had been damaged. According to the latest poll, almost two-thirds of Britons want Prime Minister Boris Johnson to leave. Johnson has been embroiled in the biggest domestic political scandal of his premiership since it began in 2019, after it emerged in recent weeks that he had regularly hosted gatherings and parties at the Prime Minister's office in London and other government offices during the severe restrictions on contacts in the wake of the coronavirus outbreak. An investigation has been launched, and the preliminary summary of the case, released on Monday, shows that 16 such events were held in Downing Street during the closures. The document said it was difficult to find a justification for these gatherings at a time when the government was asking the public to accept measures that imposed widespread restrictions on daily life. The case is also under police investigation currently. And finally, for the weather, winds will remain strong in the evening, but starry weather is likely. A cold front is expected to arrive tomorrow, with mostly sunny skies in the morning, with windy spells at first. The temperatures will average between -1 to +2 degrees Celsius in the morning and 4 to 7 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or broadpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der russische Präsident Wladimir Putin und der ungarische Premierminister Viktor Orbán hielten in Moskau eine gemeinsame Pressekonferenz ab. Während des Treffens sagte Orbán, dass die EU geeint sei und dass kein Staatschef einen Konflikt mit Russland wolle, und dies gelte insbesondere für Mitteleuropa. Der Ministerpräsident wies darauf hin, dass bei jedem Konflikt zwischen dem Westen und dem Osten Mitteleuropa immer der Verlierer gewesen sei. Um die Spannungen abzubauen, schlug der Premierminister den westlichen Ländern das ungarische Modell vor, bei dem Ungarn zwar Mitglied der NATO und der EU ist, Moskau aber dennoch dem ihm gebührenden Respekt zollt.
Orban betonte, dass 2021 das erfolgreichste Jahr in der Geschichte der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern gewesen sei. Zum Abschluss der Pressekonferenz äußerten sich die beiden Staats- und Regierungschefs zuversichtlich, dass die Krise in der Ukraine friedlich gelöst werden kann. Die Lage ist ernst, die Differenzen sind erheblich, die Bedürfnisse Russlands sind in der ganzen Welt bekannt, aber die Sicherheitsbedürfnisse Russlands und die Position der NATO liegen weit auseinander. Putin fügte hinzu, dass die verschiedenen Schritte zur Verstärkung der westlichen Militärpräsenz in Osteuropa gegen Russland gerichtet seien und dass die Situation in der Ukraine nur ein Mittel zu diesem Zweck sei. Der israelische Premierminister Naftali Bennett sagte am Montag, dass die israelischen Streitkräfte in etwa einem Jahr ein laserbasiertes Luftabwehrsystem einführen werden. In seiner Rede auf der Jahreskonferenz des Instituts für nationale Sicherheitsstudien fügte Bennett hinzu, dass das System zuerst im Süden und später auch anderswo zum Einsatz kommen werde. Das System wird es Israel ermöglichen, von einem Lasermauer umgeben zu sein, der es vor verschiedenen Sprengladungen, Raketen, UAVs und anderen Bedrohungen schützt, fügte er hinzu. Der iranische Botschafter bei der Internationalen Atomenergiebehörde Mohammad Reza Ghaibi erklärte gegenüber Reportern in Teheran, dass Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde bis zur Wiederbelebung des Atomabkommens keinen Zutritt zum iranischen Atomzentrum in Isfahan erhalten werden. Kaum einen Monat nachdem Teheran der IAEA erneut erlaubt hat, Inspektionskameras im Zentrum von Karai zu installieren, wurden Teile von Zentrifugen zur Uranerreicherung und Produktionsmaterialien von der iranischen Atomenergieorganisation in Karai in die Anlage in Isfahan gebracht. In seiner Pressekonferenz fügte Ghaibi hinzu, dass die nach Isfahan gelieferten Teile noch nicht in Betrieb genommen worden seien. Der Iran hatte im Juni erklärt, er habe eine israelische Sabotageaktion gegen die Anlage in Karaj vereitelt und die von der IAEA installierten Überwachungskameras seien beschädigt worden. Laut der jüngsten Umfrage wünschen fast 2/3 der Briten, dass Premierminister Boris Johnson seine Position verlässt. Johnson ist in den größten innenpolitischen Skandal seiner Amtszeit seit deren Beginn im Jahr 2019 verwickelt, nachdem in den letzten Wochen bekannt wurde, dass er während der strengen Kontaktbeschränkungen im Zuge des Ausbruches des Coronavirus regelmäßig Veranstaltungen und Partys im Büro des Premierministers in London und anderen Regierungsbüros ausgerichtet hat. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet und aus einer am Montag veröffentlichten vorläufigen Zusammenfassung des Falls geht hervor, dass während der Schließungen 16 solche Veranstaltungen in der Downing Street stattfanden. In dem Dokument heißt es, es sei schwierig, eine Rechtfertigung für diese Versammlungen in einer Zeit zu finden, in der die Regierung die Öffentlichkeit aufforderte, Maßnahmen zu akzeptieren, die weitreichende Einschränkungen des täglichen Lebens mit sich bringen. Auch in diesem Fall laufen polizeiliche Ermittlungen. Und schließlich zum Wetter. Der Wind wird am Abend stark bleiben, aber es ist mit sternenklarem Himmel zu rechnen. Für morgen wird der Durchzug einer Kaltfront erwartet, bei der es am Vormittag meist sonnig und anfangs windig sein wird. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen -2 und +1 Grad am Morgen und zwischen 4 und 7 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין וראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן ערכו מסיבת עיתונאים משותפת במוסקבה. בפגישה אמר ויקטור אורבן שהאיחוד מאוחד ואין מנהיג שרוצה סכסוך עם רוסיה, וזה נכון במיוחד עבור תושבי מרכז אירופה. ראש הממשלה ציין כשיש סכסוך בין המערב למזרח, מרכז אירופה תמיד מפסידה. ראש הממשלה ממליץ על המודל ההונגרי למדינות המערב כדי להפיג את המתיחות. לפיו הונגריה חברה בנאטו ובאיחוד האירופי, אך נותנת כבוד למוסקבה. אורבן הדגיש את שיתוף הפעולה בין שתי המדינות. 2021 הייתה השנה המוצלחת ביותר עד כה בתולדות שיתוף הפעולה. בתום מסיבת העיתונאים הביעו שני המנהיגים ביטחון שהמשבר האוקראיני ייפתר בדרכי שלום. המצב חמור, ההבדלים משמעותיים, צרכיה של רוסיה ידועים ברחבי העולם, אך צרכי הביטחון של רוסיה ועמדתה של נאטו רחוקים זה מזה. פוטין הוסיף כי הגברת הנוכחות הצבאית המערבית במזרח אירופה מכוונים נגד רוסיה, והמצב באוקראינה הוא רק אמצעי לשם כך.
ראש ממשלת ישראל נפתלי בנט אמר ביום שני כי תוך כשנה יציג צבא ההגנה לישראל מערכת לייזר להגנה אווירית. בכנס השנתי של המכון למחקרי ביטחון לאומי הוסיף בנט כי המערכת תוצג לראשונה בדרום ובהמשך במקומות אחרים. המערכת תאפשר להקיף את ישראל בחומת לייזר שתגן עליה מפני מטענים שונים, טילים, מל"טים ואיומים נוספים. כך הוסיף ראש הממשלה. פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לא יורשו להיכנס למרכז הגרעין של איראן בעוספיה עד שהסכם הגרעין יתחדש. כך אמר מוחמד רזה גבי, שגריר איראן בסוכנות בטהרן לעיתונאים. רכיבי הצנטריפוגות להשארת אורניום והחומרי גלם לייצור הועברו למתקן עוספיה ממטה ארגון האנרגיה האטומית של איראן. בקושי חודש לאחר שטהרן שוב אפשרה לסבא לפרוס מצלמות מעקב במטה קרג'ה. במסיבת עיתונאים הוסיף גבי כי החלקים שנשלחו לעוספיה טרם הותקנו. איראן הודיעה ביוני כי סיכלה פעולת חבלה ישראלית שמטרתה את המתקן בקרג'ה וכי גם המצלמות מעקב המצוידות בסבא ניזוקו. לפי הסקר האחרון, כמעט 2/3 מהבריטים רוצים שראש הממשלה בוריס ג'ונסון יעזוב. ג'ונסון הסתבך בשערוריה הפוליטית הפנימית הגדולה ביותר של כהונתו כראש הממשלה, שהחלה ב-2019 לאחר שבשבועות האחרונים נחשף כי בפגישות ובמסיבות גבוהות נערכו במשרד ראש הממשלה ובמשרדי ממשלה אחרים בלונדון במהלך מגבלות קפדניות נגד מגפת הקורונה. חקירה נפתחה בתיק. לפי סיכום ראשוני שפורט ביום שני, היו 16 אירועים כאלה ברחוב דאונינג בזמן שהמגבלות היו בתוקף. לפי המסמך קשה למצוא סיבה להתכנסויות הללו בתקופה שבה הממשלה ביקשה מהציבור לנקוט צעדים שיגבילו באופן רחב את חיי היום-יום שלהם. כמו כן קיימת חקירת משטרה בפרשה. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. הערב הרוח תישאר חזקה, אך צפוי מזג אוויר בעיר. החזית הקרה תעזוב את אזורנו מחר. בבוקר צפוי מזג אוויר בעיר עם רוחות חזקות. הטמפרטורות הממוצעות יהיו בין -1 ל-2 מעלות בבוקר ובין 4 ל-7 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.